tengeneza website. Na walimu wetu hawa ni wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wengi wao ni masters ya data science, computer science na undergrad. Lengo ni kuonyesha kwamba kama wenzao walitoka hapa na sasa hivi wanafanya masters, undergrad, na wenyewe pia wanaweza kufanya hivyo hivyo. Kwa unakuta pia walimu wetu wengi ni mabinti wa kike, ili kuwaonyesha inawezekana. Kwa lengo kubwa la hii program ni kutoka na ile aha moment, kumbe mimi ninaweza. Na ninachopenda sana kwenye hii program ni kwamba nikipita corridor, kwa sababu mimi pia ni mhadhiri Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa hiyo nikiwa napita pale corridor kwenye college ya ICT, wananiambia unatukumbuka, tulitokea Code Like a Girl. Kwa hiyo naona kumbe kuna watu wameweza kupanda. Lakini mwaka huu tuna watu wana graduate masters ya data science, lakini walianza Code Like a Girl 2019. Kwa sisi tunaona hayo ni mafanikio makubwa, na itaongeza namba ya mabinti ambao wanachukua taaluma mbalimbali za teknolojia, na tunaendana na ile theme ya government towards digital economy. Asante. Nadhani tumpe nafasi Waziri Mkuu atusalimie kama ana jambo la kusema, alafu mengine tutayazungumza ndani kule, sawa Jamani, wangapi wana furaha kumuona Waziri Mkuu? Tumpigie makofi basi mengi kabisa. Asante sana. Hongera kwa masomo, lakini hongera pia kwa kupata nafasi ya kuja kujifunza programu mbalimbali za ICT. Mmetoka sehemu mbalimbali Wote mmemaliza angalau kidato cha 4 na zaidi Programu mnaionaje? Mzuri na inawezesha kujiunga na masomo ngazi ya juu zaidi kwenye ICT. Vizuri. Mnasemaje kuhusu Vodacom? Mnaishukuru Vodacom Mheshimiwa Waziri, mwenyekiti wa bodi, mkurugenzi wa mahusiano Vodacom, sisi serikali tunafurahi kwa sababu rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa championi wa kuhamasisha wanawake kushiriki katika mambo mbalimbali, kielimu, kiuchumi. Sasa kwenye elimu ametoa fursa nyingi tu kwa wanawake kujiendeleza kielimu, lakini pia rais wetu ametoa nafasi kwa sekta binafsi na Vodacom kupitia mpango wake wa Code Like a Girl toka mwaka 2018 wakiandaa uwezo walionao kwa ajili ya kuandaa wasichana
hii imetusaidia sana sisi kama serikali kuhakikisha kuwa binti zetu nafanikiwa katika kupata mafunzo kama haya. Leo nimekuja kuwatembelea, nimefurahi kuwaona na tutakuwa na kikao nyie kama washiriki, tutakuwa ndio wa program hii na mafanikio ambayo yamefikiwa. Mimi wito wangu kwenu, endelee kuitumia nafasi ambayo Vodacom wameweza kutumia resources zao kwa ajili ya kuwaendeleza nyie. Kwa hiyo kuja kwangu hapa nimepata maelezo ya awali, lakini pia tumepata maelezo kutoka kwa binti yetu hapa kwa namna ambavyo mnajifunza mafanikio, na mwadhiri wetu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ameeleza kwamba program hii ukitoka hapa kuna nafasi ya kwenda mpaka chuo kikuu, lakini ukijifunza hapa kule chuo kikuu inakuwa rahisi zaidi. Na kwa kuwa rais wetu anataka kupata wataalamu wa mifumo ya tehama, na nyie ni miongoni mwa wataalamu wa mifumo yetu ambayo pia waziri wetu Mheshimiwa Nape na huyu anaisimamia vizuri kupitia Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mna fursa nzuri sana tena, kama lecture alivyosema, mafunzo haya yanasomwa pia na nchi nyingine. Kwa hiyo mnaingia pia kwenye international level, mnaweza pia kucompete popote kwa namna yote ile, na hasa katika kuestablish mfumo huu. Serikali yenu kupitia Mama Samia imekubali na yeye tayari ameshatenga fedha kujenga kituo cha tehama ambacho kitakaribisha Watanzania wote, kila mmoja akatumia uwezo wake kudevelop, lakini pia hata kuanzisha jambo lote lile kwenye tehama. Kwa na nyie mtakuwa mnaweza kujikuta ndio malecturer huko kwenda kuwafundisha vijana wenzenu. Hongera sana, hongera sana. Nimemwona mkalimani hapa, kumbe program hii imechukua wote kabisa. Alafu nikaona huku dada hapa anachombeza, naona anamsisitiza pale, sema hiki na yeye anasema. Hongera sana pia kwa program hii kuchukua wote. Basi nikuja kuwaona na kuwasalimia, nimefurahi kuwaona. Ngoja tuone program ya pili, alafu tuende kwenye kikao chetu. Kazi njema, masomo mema. Asante sana.
Wireless. So what's the backup? Karibuni mheshimiwa itifaki imezingatiwa. Vodacom tuna program inaitwa Back Bounty kama ilivyo bag certificate alafu bounty zawadi. So hii program inafanya kwa collaborate na tunafanya kwamba ndio kuna watu wanapenda kuhama, lakini sasa hivi watu wanafanya every. So tunakaribisha katika Vodacom product ambazo tunaziweka kwa wananchi waweze kusaidia katika ujenzi. Sisi wenyewe Vodacom tunafanya katika hizi, lakini tunaamini kwamba tukifanya na jamii pia tunaweza. Kwa hiyo tunaona wengine kama tuna watu tunafanya kazi na community sana sana na wanafunzi. So first of all tunafanya kazi sana na wanafunzi kwa UDOM, University of Dar es Salaam, na wengi wao wanasomea kwa hiyo na hivi tunawapa mpaka darasa. Kwa hiyo so far we paid up to darasa 2 na wamekuwa kusaidia kutupa lote kama Vodacom app na app wanatumia website kama hiyo. Kifani hapa kiwala itakupeleka katika rules and regulations, kwa sababu tunajua kama mtu anapohama lazima huwa mnakubaliana. Anataka makubaliano na kama mtu ana not ethical. So hapa kwenye hii kiwala kiscan inakupeleka kwenye website page for Back Bounty, ambapo pale kwa mtu ambaye yuko interested anaweza kusoma akaelewa what are the rules of engagement na rules za kujiunga. Hiyo ni kwa ajili ya community kuweza kupata huduma. Yuko kwenye speaker kabisa. Karibu sana mheshimiwa mgeni wetu rasmi. Hapa ni kitengo kinachotoa huduma za internet kwa kutumia wireless majumbani na ofisini kwa teknolojia 5G, na pia kuna aina ya simu tunazotoa mkopo. Tunapenda kutoa huduma kwa sababu inaipa mteja urahisi wa kupata bandi kubwa kwa bei nafuu na nyingine mkopo. Vodacom tunapenda kusisitiza kwamba tunajitahidi kuhakikisha tunatoa huduma bora na zenye gharama nafuu kwa wateja wetu. Karibu sana, tuna kifaa cha 5G cha 4G ambacho kinakuwa kipaka vifaa 2. Hali kadhalika tuna kifaa cha Itel 20 kina connect vifaa 32, lakini tuna vifaa vya 5G ambavyo vina connect mpaka 64, na kikubwa kabisa kina connect mpaka vifaa 3, na hizi zote zinapatikana kwenye kampuni Vodacom. Karibuni sana.
our platform. Yeah, that's our plan for this year. But if your students has a requirement, you can go there. Within 2 years, we'll come and all the programs. Yeah. No, we have signed MOU with 19 universities in different regions in Tanzania. So it's very easy for us to connect with them. And this is our newest technology, 5.5G. It's just launched last year. We are going to bring a new technology to Tanzania. This is our product for fiber to the room. Yeah. And especially we have this VR product. If available, you can have a try. VR glass. Real time. Yes. Where's the glass? This is a 5G robot which can be used in the different scenario. Like for now, this is a prototype. We can use it in the mining and mission critical. So this robot can navigate automatically. And here you have high resolution cameras that will be feedback through 5G connected CPE to the command center. And currently we use to monitor it and to direct it. But in the next prototype, this will be automatic. It's going to be self-driving. So it's going to be connected with radars and sensors, and this will be able to navigate correctly. And with the GPS, you just put the map and the itinerary, and then it gives you all the pictures. Thank you very much.
katika kanda hii ya Afrika, lakini kwa dunia kwa ujumla. Masters ndio wana uwezo huo, wamefanya kazi hii kwa muda mrefu, zaidi ya nchi 83, wameshawainua vijana zaidi kabia, yani partners. Microsoft ya teknolojia na mengine mengi zaidi ya 100. Lakini ikiwa hiyo haitoshi, wana experts, yani wataalamu ambao leo unaweza kuwaona kunao hapa nyuma yangu, ambao wana uzoefu zaidi ya miaka 20 katika kuinua kampuni. Wengine walibahatika hata kufanya kazi kwenye kampuni kubwa kama Apple, wakiwa wanajadiliana na founders kama marehemu Steve Jobs. Sisi kama Vodacom tunaamini kwa kutoka awamu hii ya 3 itatoa matokeo kuwapeleka ziara ya kiufundi, ambapo watapata kwenda kuona makampuni makubwa kama Alibaba walifanya nini kufanikiwa, makampuni makubwa ya kutengeneza vitu kama drones na kadhalika walifanya nini kufanikiwa. Kwa hiyo kwa ufupi, Vodacom Digital Accelerator iko hapa toka juzi na wanafanya kozi au mafunzo mahususi ya kuwakiliza ili tuwe na kasi kwa wenzetu. Kwa hiyo tuko nyuma, tunataka na sisi tuweke ramani kubwa, sio tu pesa zote nenda kwingine. Tunataka pesa zije Tanzania na watu wengi waje kukimbilia Tanzania kwenye kuleta pesa na teknolojia. Asante sana mheshimiwa. Solutions ambazo mmekuwa kuzitengeneza 3 years mifano tu moja mbili ambazo ziko tayari. Asante sana kakaangu mheshimiwa. Awamu ya kwanza na pili kama awamu ya kwanza vizuri, lazima huwa unatoka Dar es Salaam, kwa sababu walimu wazuri wako Dar es Salaam na vitendekazi vizuri kutoka Dar es Salaam. Kwa hiyo upate access ya kupata mwalimu mzuri. Wewe unakaa Lindi, unakaa na Kigwea, unashindwa kwanza, una ndugu Dar es Salaam. Lakini pili, gharama ni kubwa za usafiri na malazi ukija. Lakini hawa vijana wa Silabu wamelitoa hilo. Kupitia simu yako au kompyuta mpakato unaweza ukachagua mwalimu unayemtaka kwa muda unaotaka, ukapata kuelekezwa na kufundishwa. Lakini ikiwa hiyo haitoshi, mnaweza pia mkajigroup, mkawa mnafanya mashindano wenyewe na kuendelea kupata tuition popote muda wote. Kwa hiyo imeleta tija sana, na wanafunzi wengi wanaotumia ni wa mikoani na wa vyuo, na wametengeneza klabu mbalimbali na walimu mbalimbali wanapata pia kipato cha ziada, kwa sababu walimu wote waliosajiliwa kwenye platform hii wametoka kwenye wizara ya elimu na wanajulikana kwamba ni walimu ambao wanakidhi vigezo vya kufundisha kwenye shule zetu. Ya pili ni smart darasa, ambayo hii ipo pia kwenye EduTech, ambayo iko kwenye awamu ya pili. Hawa wamekuja kutatua changamoto kubwa ya masomo ya sayansi. Masomo ya sayansi yamekuwa kidogo na changamoto kwetu, hasa kwenye vifaa vya kufundishia. Smart darasa wametatua hilo. Wao wanafanya mtu aliyoko Tandahimba
aweze kuona moyo kama mtoto aliyoko Moi au Muhimbili, kwa sababu inakuja kwenye 3 dimension na anaweza kuelewa na kufundishika vizuri. Shule zote nyingi zinakosa maabara madhubuti kwa masomo ya sayansi. Hawa vijana wametatua hiyo. Mpaka sasa wameshatoa mpaka form 4 wanamalizia kwa miezi miwili mpaka form 6 na itakuwa tayari kwa walaji wote. Cha kushangaza mheshimiwa, hata watu wa nje ya nchi wanaingia. Juzi tulikuwa tunaangalia, tumekuta watu kibao kutoka India wanaingia, wanaangalia hiyo platform wanafanyaje. Kwa hiyo kumbe sio hapa tu, kweli dunia hii. Na wale kwa kitu accelerator ndio jibu. Hawa ambao kuna hapo hospitali wameanza kuelewa wanafunza hapa. Nadhani mmoja wote ambaye dada karibu. Asante mheshimiwa.
Jamani, tupo tayari? Are we ready? Are we ready? Asante mheshimiwa, mimi naomba nijibu hili swali. Cha kwanza ni kwamba ni ile quality ya output ambayo tunataka tuweze kuwawezesha hawa startups, na pia naomba niseme kwamba japokuwa tupo tangu 2019 tupo bado kwenye learning process. Kwenye teknolojia kila siku kukicha kuna mabadiliko. Kwa hiyo na hawa startups tunataka kuwapa hayo mabadiliko, kuwawezesha kwenye sekta zao tofauti ambazo wanazilenga kupitia knowledge tunaweza. Ya mwisho kabisa I think ni kwamba kwa msimu huu wa Vodacom Digital Accelerator na ni mfano wa kuigwa na private sector wengine, kwa sababu tumeleta partners ambao pia ni private sector. Naomba niseme pia, natoa wito kwa private sector wengine wote pia wanaweza kaja ili tuweze kukuza hii program, tuwachukue zaidi ya 20. Asante sana mheshimiwa. Kwa Tanzania kuingia kwenye program hii ambapo tumetumia pato linalopata kwenye biashara zao kwa ajili ya kuelimisha Watanzania. Nyie ni bechi ya tatu, idadi yenu maendeleo kubwa, lakini tunaendelea kukaa na bora kuongeza uwezo wa kupata wengi zaidi. Muingie hapa ili kila mmoja ajikite kwenye sekta ambayo anatamani apate mafanikio nayo. Tunaona dada yetu amejikita kwenye kilimo, ameeleza kwenye kilimo mpaka mimi nimetamani, sababu mimi ni mkulima pia wa korosho. Nataka uje ufanye irrigation kule. Kwa hiyo tunaiona na leo tumekuja kwa salamu nyingi sana kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Ilikuwa haja lakini na majukumu mengine, na mmoja pia tunamsiba kwa kutangulia Arusha, tumwambia kwa salamu. Anasema tumieni vizuri muda huu mfupi mtakaopata, watu sio kutosha. Kutosha ndio kwa kozi ya 4 5, lakini mtakaa kwa wiki. Tumieni vizuri muda huo kuelewa nini wanataka nyie mpate, na hiyo taaluma utakayoipata mwende kuitumia vizuri. Katika kampuni zenu tunaamini hii ndio njia ya kuwa mjasiriamali mbunifu, na hapa tumetuletea programu hii ya Digital Accelerator ambayo pia ina accelerate watu wote katika kupata taaluma hii na kuweza kufikia hatua nzuri. Mimi nashukuru na nimesema mmetuletea wataalamu sababu Basi challenge. Come to the front. Kwa hiyo wapenzi wetu hawa wanakuja kuchangia taaluma leo, mwasumbue ili kupata Kwa hiyo ndio na ujumbe huo, naamini baada ya course najua kwa sababu mheshimiwa waziri yupo ambaye anasimamia vizuri sekta hii, kama ataona kwamba programu hii kwa mtindo huu hatuwezi kufika mbali, ana nafasi ya kubadilisha sera. Na hii ni wizara mpya ambayo niajia na zanaa. Wakati wote tulitoa ruhusa na mheshimiwa rais kutengeneza sera ambayo ni rafiki kwa programu tulizo nazo, including kwa mheshimiwa waziri, lakini pia kuja kuimarisha sheria zitakazowapa uhuru
wa kupanua wigo wa biashara zenu au mifumo yenu, na kama pia kuna mfumo wa funding. Sasa rafiki mwenye haiko mbali huyo. Kwa hiyo tuna Vodacom, tuna World Bank, hawa ndio wana support sana government. Na sisi tuna appreciate kwa support hiyo na tupa kwa government, na tunawataka sasa wana product nyingi zaidi za kuwafikia Watanzania. Hapo ndio kuta wasichana kati ya miaka 14 na 19 wanapata knowledge kwenye IT. Kwa pia naweza kuwasaidia kurahisisha masomo ya universities, na tuna tayari mabinti wengi university kwenye faculty ya ICT. Kwa hiyo tunataka tupate wataalamu wengi wa dada kupitia programu ile. Hapa sasa tunaona wataalamu wengi wa kampuni, lakini ni mix ya endelee vizuri. Sawa jamani, Tanzania na Tanzania sana, na tunaweza ambacho kinashindikana. Tanzania wewe tutaanza na experts. Iko sawa. Naomba experts na Philip na Gugu, karibuni. Chache sana. Just mbili tu. Kama umesikia hapa mwishoni kabisa, na kwa muundo wa summit yetu baada ya ufunguzi hapa, tunakwenda kuzungumza zaidi mambo ya kisera, si ndio? Ambayo yatashauri serikali. Kwa hiyo ametoa mwongozo tayari kwa ushiriki wa Mheshimiwa Waziri mhusika katika sekta hii, katika masuala haya ya kidijiti, teknolojia. Tuangalie uwezekano wa kuwa na sera rafiki na kuangalia wigo ambao tunaweza tukaupanua. So I feel tayari tumeshasikia ujumbe mzuri ambao unatupa moyo mkubwa sana. Kwa wale ambao mtashiriki kwenye sessions zinazofuata kule na ambao mtasikiliza mdahalo hapa, utachangia vizuri sana. Naomba tuwe na mawazo chanya kabisa, tuwe na mawazo very innovative, disruptive. Tunaweza tukasema yale yote ambayo tunasema, yale maneno yote ambayo tunayatumia, tuwe to create, to iterate, to propel, to disrupt, to scale, to innovate, to accelerate, to transform. Hayo ndio ambayo tunatuleta hapa, na nyinyi ndio Watanzania wahusika wakuu ambao tunachukua pamoja nanyi hatua ya kwanza kwa siku ya leo. Congratulations. Tujipigie makofi, hasa kwa wale vijana na wale startups ambao watajiunga na sisi pamoja na msafara. Tujipigie makofi mengi sana. Taking a good step. This is the way to go. Hayo makofi lakini nimegundua kwamba hayana nguvu. Hayana matumaini sana. Hebu nisikie makofi ya matumaini zaidi jamani. Well done. Safi kabisa yani. Sisi ambao tunatumia tu yale ambao mnayabuni nyinyi, tuna matumaini makubwa nanyi. Kwa hiyo ni heshima kubwa kuwepo katika summit hii. Kusema kweli, tuanzishe kitu kikubwa sana kupitia summit hii. Naomba tujiandae, naamini kwamba picha zikirejea zitakuwa zinakuja sasa ukumbini hapa. Ametumia Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnaona muda mrefu sana kusikiliza masuala ya startups na mipango yao bunifu. Great interest in that area, jambo jema sana. Amefika mapema kuweza kutusikiliza, na sasa tuwe tayari kujumuika naye ndani ya ukumbi. Ratiba itakuwa na vipengele 3-4 ambavyo nitavielezea baada ya muda mfupi. Naomba sasa tuwe na utulivu ndani ya ukumbi tafadhali, na naomba mabibi na mabwana tusimame tafadhali, na tupige makofi mengi tunapomkaribisha mgeni rasmi ndani ya ukumbi huu. Makofi mabibi na mabwana. Na ni furaha kubwa kukaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Makofi yaongezeke na tuendelee kusimama, na kwa heshima zote tuimbe wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki.
Makofi mabibi na bwana, makofi mengi sana. Na karibuni tukae. Karibuni sasa tukae tuweze kuanza shughuli yetu hii. Furaha yetu kubwa sana kuwa nawe ndani ya ukumbi huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Karibu sana na viongozi katika meza kuu. Tumekuwa pamoja nanyi katika ziara yenu. Tumesikia maswali yenu, ushauri wenu, na tulikuwa tunasema ndani ya ukumbi huu tumeshafanikisha kusema kweli kutokana na shauri wenu na shauku na muda ambao mmetumia katika startup, katika maeneo ambayo mmepita, tumeshafanikisha the Future Ready Summit, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado sijawasikia vijana, manake vijana ndio umehusika, wakina dada, mabinti wetu wa coding. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Safi, kazi endelee na kazi yenu. Tunatumaini kwamba mtapata motisha nayo kubwa sana kwa siku ya leo. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, naomba niende moja kwa moja kwenye ratiba yetu, tukitambua kwamba kuna majukumu mazito ya kitaifa, na hapo umetupa heshima kubwa sana. Baada ya kuwasili kwako, tutakaribisha neno la utambulisho kutoka kwa Bi Zuena Farah, Director of External Affairs and the Vodacom Tanzania Foundation, ambaye amekuwa ndio kiongozi wako mkuu katika ziara. Tutapata wasilisho kutoka ITU, Bi Sophie Maddens, Chief AI Digital Knowledge Hub Department, atakuwa na wasilisho ambalo linasema teknolojia na watu, kuwatayarisha na kuwawezesha vijana katika ulimwengu wa kidijitali. Pia tutakuwa na mdahalo utaendeshwa na mwendeshaji mwenzangu Bi Halila Mboe pamoja na wanajopo maridadi kabisa. Tutamkaribisha ndugu Philip Besimire ambaye ndio MD wa Vodacom. Tumemtambua katika ziara kwa hadhira ambayo iko hapa, na baada ya hapo atamkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Nape Nnauye, aweze kuja kutuhutubia kwa ufupi, na ana heshima ya kukaribisha wewe kuweza kuja kutufungulia summit hii yetu ya kwanza kabisa. Baada ya hapo tutahitimisha kwa kupiga picha za pamoja. Tusipoteze muda sasa, Mheshimiwa, ni furaha yangu kubwa sana kukaribisha Bi Zuena Farah. Tumpigie makofi mengi sana kwa uongozi wake mahiri katika eneo hili. Karibu sana Bi Zuena. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbele yako tuna viongozi na wageni mbalimbali. Naomba nichukue nafasi hii kuwatambulisha kwako kama ifuatavyo. Tunao wawakilishi wa mabalozi na wakuu wa misheni za kidiplomasia. Mwakilishi wa balozi ya Marekani Bwana Bayon Bliss, mwakilishi wa balozi wa Uswidi Bwana Joachim Ladborn, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia kwa nchi za Afrika Mashariki ndugu Nathan Belete, kutoka makao makuu ya ITU Geneva, Switzerland ni mkurugenzi mkuu wa kitovu cha digital, yani Digital Hub. Tunaye pia Mheshimiwa Jaji mstaafu Mzee Thomas Mahayo ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Vodacom Tanzania. Aliyeambatana na wajumbe wa bodi hiyo Bi Margaret Nkongo. Naomba pia nimtambulishe ndugu Philip Besimire ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Vodacom Tanzania, akiambatana na wakurugenzi mbalimbali kutoka Vodacom Tanzania. Pia nasi wako ni wakurugenzi wa mashirika ya maendeleo, mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia, mkurugenzi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto yani UNICEF, viongozi mbalimbali wa sekta binafsi. Kwa nafasi hii pia naomba nitambulishe na nitambue uwepo wa Digital Rights Coalition ambayo watakuwa na mdahalo juu ya sera tofauti kwenye sekta ya teknolojia. Nasi pia ni washirika kutoka Mass Challenge, Huawei, Ericsson, Adapt IT, mfuko wa maendeleo wa serikali ya Uingereza UKAID ambayo ndio wadhamini wa programu ya Funguo, Invention Technologies, Benki ya Stanbic Tanzania pamoja na European Union Business Group.
Naomba nitambue uwepo wa wafanyakazi wenzangu wa Vodacom Tanzania na vijana wajasiriamali wenye kampuni chipukizi za ubunifu, yani startups. Na kipekee naomba nitambue uwepo wa watoto wetu wa kike walioonyesha kiu ya kutaka kuelewa na kujifunza teknolojia ili kuwa tayari kwa ulimwengu wa kidijitali tunakoelekea sisi kama Watanzania. Mabinti zetu hao wanaojifunza coding kupitia programu yetu adhimu ya Code Like a Girl, pamoja na wakufunzi wao kutoka taasisi ya D-Lab chini ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, napenda kumkaribisha Bi Sophie Madans, mtaalamu mwenye heshima katika mchakato wa watu na teknolojia, akimwakilisha katibu mkuu wa ITU Bi Doreen Bogdan Martin, ambaye ndiyo Secretary General wa ITU. Kwa ufahamu wake wa kina na ujuzi, Bi Madans yuko tayari kutoa hotuba ambayo itatufunza na kutuhamasisha sote kwa ujumla, ikifafanua madhumuni na lengo ya uwepo wetu leo hapa. Hivyo basi, naomba nimkaribishe Bi Madans, Sophie Madans, the stage is yours. Asanteni sana. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Your Excellency, the Minister of ICT, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jambo, Karibu. It's an honor and pleasure to be back in the region. Many of you may not know, I actually grew up in the region. I was here from 1975 to 1980, but living in Kenya. How the world has changed. Digital transformation has been a journey which started with technological innovation, digitalization, market liberalization, this since the dawn of mobile and the internet. The role ICTs play in our modern societies and economies and in the acceleration of digital only increases over time. And I could not be, I'm looking at the girls who are in the Girls Can Code, I could not be who I am. I'm over 60, but I lived my life and I became who I am. I'm a mother, a professional, a wife, a daughter, a sister because of ICTs. Today, digital impacts on all sectors and all aspects of our lives. Think of e-health, e-agriculture, e-education, and e-government services. Think of the innovation opportunities which you just visited for value creation. The skills needed for adoption, and the infrastructure, of course, for access and connectivity. We saw during the pandemic and the lockdown, that has only accelerated the digital transformation process and the adoption of digital services by individuals and businesses. Let's look at a few numbers. Today, 67% of the world population, or 5.4 billion people, are online. Does it mean they use it for value creation? I'll touch upon that a bit later. But the number of people in the world that are still not connected to the internet, it's still an estimated 2.6 billion people, or 33% of the global population. Think of what you would have done without digital during those difficult times. In Europe, the CIS, and the Americas, it's between 87 and 91% of the population that uses the internet. But the average for Africa is just 37% of the population. So universal and meaningful connectivity remains a distant prospect for least developed countries and developing countries. I say this because there is and must be a sense of urgency to bring those people that are still not online, and those that are online to have them have a meaningful use of connectivity. And with all the girls here, let me focus for a moment on women and girls. Globally, 70% of men are using the internet, compared with 65% of women. There are 244 million more men than women using the internet. That was in 2023. Even though we've taken small steps toward gender parity, it still needs to be improved.
And it's not enough. If women lack access to networks, if they can't afford devices or key services, if they don't have the skills to use the technology, or let's say don't feel safe online, how can we expect them to make the next world-changing scientific discovery or function in an increasingly digital world? So every young girl and woman deserves that chance. Digital can help us close the gender divide. But the challenge is not just one of infrastructure development. We focus on connectivity, but expanding connectivity is not enough. We need to focus also on skills. Digital technologies are creating millions of jobs, but we've all heard about AI, blockchain, the new technologies. So we need to have the skills, the basic, the intermediate, but also the advanced skills. And we need to scale up and upskill again. New and emerging technologies, it necessitates adaptability. We look at the demand for specialized skills. We need that upskilling and reskilling. We are aware, we heard it during the WEF, during Davos. There are changing job roles. There will be jobs that will be lost. There will be jobs that will be created. We need that global connectivity. If we don't have the connectivity, we need the connectivity to be able to have those skills. And we are looking at automation and efficiency. And let's not forget as well, we've heard about AI as well, that ethical and responsible use. There are risks associated with technologies like AI and biotechnology, and there's a growing need for digital skills relating to ethics, privacy, and responsible use of data and technology. And one of the things I say in my teams, one of the things I say when we are in the field, everybody needs to be at the table to talk about the challenges and opportunities of AI. If you are not at the table, if we leave it in the hands of the big players, our requirements will not be taken into consideration. We may say, oh, we haven't developed all those skills yet, we haven't developed this within academia yet. Now is the time to be at the table. We have, especially in this continent, there are so many young people that are hungry for knowledge. Be at the table. Make use of all the digital opportunities they are to listen and learn. And investors, I look at the corporate social responsibilities programs. You have the opportunity to enter the rapidly growing marketplace that's sure to dominate the future of business worldwide, because there are millions of opportunities to really create and grow those digital skills. Now let me talk, I'm a lawyer, so let me talk about what regulators and policymakers can do. Digital transformation is creating convergence. Convergence in the business of different industries and convergence in the responsibilities of different regulators. Mr. Prime Ministers, we need to think about digital transformation in a holistic way. The different regulators, policymakers need to talk to each other because the different areas overlap. I said e-health, e-agriculture, e-finance. When we talk to each other, there are those overlapping areas. I've done a lot of work in digital financial services, and I've been in front of central banks. And they say, UITU, what are you doing here? We have our KPIs. We are one of the older regulators. And I say, you know what? My KPIs are actually much more ambitious than yours, because not only do we want to connect the world, we want to make sure that everybody has access, use, and value creation. And so my KPIs are ambitious. If I bring connectivity to the people and bring digital skills to the people, you will be able to roll out your digital financial services. And by the way, if the network goes down and the money goes poof, who's responsible? There's quality of service experience, there's consumer protection, there's interoperability, interconnection. That is the specialist of the telecommunications. So we have changes in business and investments models. We have changes, we need to look in new and innovative approaches to finance telecom, ICT, digital infrastructure. There are also changes in regulatory processes and approaches to foster innovative regulatory approaches. And from fintech, and indeed from your neighbors, we've learned regulatory sandboxing, regulatory innovation. When M-Pesa first came on, they didn't over-regulate them. They brought them together in a room, the central
Central Bank, Safaricom, and the Communications Authority of Kenya, and they said, this is interesting. Safaricom is looking for a new business area. Let them give it a try. Let them develop it. And it developed, and it taught everyone around the world what digital financial services are. But we still need those principles such as consumer protection, confidentiality, data protection, etc. So we need to be strategic, systemic, and have a concerted approach to digital policy if we are to enhance public and private services, if we are to build long-term economic resilience, and if we want to spearhead innovation and social entrepreneurship over the mid to long term. So while the regulatory basics still apply, we need to be thoughtfully using them, and we need regulators to be able to acquire those new skills and new thinking to create that enabling environment. We called them regulators. In fact, we should call them facilitators for that level playing field. Market players expect both flexibility and predictability. They expect flexibility to be able to introduce new products and services, but they expect stability, and stability links to the process. Not everything is set in stone. Sometimes laws and regulations need to change, but the process needs to be transparent. So we need to create that enabling policy and regulatory environment. Education needs to reform their programs to accommodate the surge in digital skills demand, and the private sector needs to invest in the required infrastructure and services and solutions. So we need to have those solutions, those mechanisms, both formal and informal, to collaborate with industry and consumer groups, academia, to set policies, rules, and guidelines. Our work at ITU to build bridges between different areas of expertise is growing more important by the day. And we need to help everyone, and we need everyone to help influence our work. We must always remain in search of new, pragmatic ways to become more inclusive. Multi-stakeholder cooperation is the foundation and the fuel of our success. It's a proven way to bring a wide range of stakeholders together to reach agreement on complex issues such as cybersecurity, affordability, taxation, ethics, human rights, information, misinformation. So our joint and collaborative efforts should aim to strengthen digital cooperation, close the digital divide, close the digital skills divide, and ensure an inclusive, open, safe, and secure digital future for all. That will attain the achievement of the Sustainable Development Goals. And I invite you all, we will be meeting again in the region in July at our Global Symposium for Regulators in Kampala. It's a short hop away. From the 1st to the 4th of July, I invite you all and encourage you all to attend the Global Symposium for Regulators, where we will be talking, where we will bring in the different sectors and address issues such as AI, robotics, the space economy. Together, it's within our power to shape a more digital, inclusive future for all. I thank you for your attention. Naomba tupige makofi mengi sana kwa mtaalamu wetu kutoka ITU. Na kweli ameangalia mbele sana. Na ujumbe umekwenda kwenu mabinti haswa. Pongezi kwenu kwa kuanza kuchukua hatua sasa. Yeye akiwa na miaka 60 bado ni mtaalamu. Fikiria nyinyi ambao mna miaka 40 ijayo, mustakabali wetu kama nchi utakuwa vipi mkiweza kutumia elimu yenu, ujuzi wenu, maarifa yenu na ubunifu wenu kwa njia chanya kabisa. Tumpigie makofi kwa mara nyingine tena, na iwe inatupa na nguvu sisi wenyewe. Mheshimiwa mgeni rasmi, na sasa basi ni furaha yangu kubwa sana kuitisha mdahalo wetu ambao tunaomba usikilize. Naomba tafadhali mwishaji mwenzangu Bi Khalila Mboe usogelee karibu ya jukwaa hili, naomba tumpigie makofi. Uite jopo lako na tuweze kusikia kutoka kwenu. Karibu sana. Good morning, ladies and gentlemen. Habari za asubuhi mabibi na mabwana. Kama nilivyotambulishwa, kwa jina ninaitwa Khalila Mboe na nitakuwa moderator kwenye panel ya leo.
Kwanza kabisa, kabla hata sijaita panel, ningependa sana kukushukuru Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wetu kwa uwepo wako hapa, na ningependa kushare some opening remarks, sio remarks sana, ni some thought triggers kabla hatujaanza, kabla sijaita panel yetu. Sasa hivi, as we venture into 2024, sasa hivi tuko mwezi wa pili, I would like to believe that it is not wasted kwetu sote, on all of us, that we are literally 6 years away from the ambitious but achievable sustainable development goals. They have basically been set to position the world systems to act in service of people instead of as a direct enemy to them. Lakini mwisho wa siku, at the end of the day, development is about people. Everything we're talking about is about people. It's about people's lives, people's stories, people's families. At the end of the day, as we come into this room and as we leave, we are all people, and the issues that we're talking about truly impact people. And so as we are conversing today about technology, our panel is empowering the future, nurturing the right digital skills for a symbiotic relationship between technology and people. I'm going to ask you to not think of it as just a panel that is talking about technology in terms of abstract issues, but let's just think of it and how it will change the lives of Tatu. Tatu, who is the mother of 5 children living in some village in Kigoma, only able to use a feature phone when her husband goes to the city to charge it. Let's think about the story of a young person or a young parent who has a child, but if they had a technology solution, they could remember when the day to vaccinate that child is. Let's think about the real life stories and the real and true impact that technology could actually have in the lives of Tanzanians, and not think of it as an abstract issues. So when we're talking about empowering the future, can we think about empowering the lives of actual names that you have? So as you sit in your seats right now, I'm going to implore you to literally take a moment and think of 5 names. 5 names. 5 young children in your life who do not have privilege, who may one way or the other be coming from a disadvantaged background. But think about how much potential that child might have, and how the conversations that we're having today could change their lives and give them the opportunity to change thousands and eventually millions after them. So let's take on the mantle, or let's take on the role of change agents, and not just venture into this conversation as a conversation that we're used to having. Because the role that technology can have is literally transformation. But let transformation not just become a word that we use and we're used to just spitting out, but may it really be real life impact. So as we move into this conversation, I'm going to ask you to keep the names of those 5 people in your mind. I'm going to ask you to keep the names of those 5 people in your heart. And I'm hoping that one of those 5 people is either your child, your relative, or you yourself. So think of yourself as a child and the dreams that you had, and the impact that technology would have had should you either have accessed it earlier or in the right ways. Karibuni sana. So for now, I'm going to go directly and introduce my panel and invite them to the stage. First on the stage, we have Mr. Nelson. Mr. Nelson is a representative from UNICEF. A round of applause to him. He shall introduce himself when he gets here. I am then going to introduce Ms. Sophie Maiden, who is from the International Telecommunications Union. Ms. Sophie Maiden is the Chief AI Digital Knowledge Hub from the Chief AI from the Digital Knowledge Department, and we just heard from her this morning. Makofi kwake tafadhali. We also have with us the one and only Mr. Philip Besimira, who is the Managing Director of Vodacom Tanzania. A hand of applause. Makofi yenu ni ya kichoyo. Asanteni sana. We are then going to have with us Mr. Nathan Belete, who is the Country Director for World Bank here in Tanzania. Makofi kwake tafadhali.
All right, and I shall take my seat. Good morning once again to my panelists, karibuni sana. And as we venture into the panel, considering I only probably have 21 minutes to go at this point, I'm just going to jump straight into my questions and hope that I'm not going to trigger too many thoughts from the audience. But I'm going to jump directly to talking about digital infrastructure, so basically the Digital Tanzania project. Mr. Nathan, I'm going to directly come to you and I'm going to shoot from the very beginning. If you have any questions, ladies and gentlemen, please jot them down and we will find a way later for them to be answered, but I only have 20 minutes, like I said. So the Digital Tanzania project, for anybody who doesn't know, this is a $150 million project that is meant to enhance or increase the access to high quality internet services for the government, thinking around efficiency, right? But also citizens. And the aim is largely to improve the government's capacity to deliver digital public services and in turn accelerate digital economy in Tanzania. So my question is this: like any other similar project, its success largely depends on the quality in which it's deployed, right? And deployed and implemented. So at the beginning of similar projects across Africa, one of the things that we've seen is a lot of excitement at the very beginning of the project, right? But then at the end of the project, the stories can differ, right? Now, my question is, in your opinion, what are the key critical learnings we must consider as this project takes on shape and form across Tanzania? How do we make sure that the stories of the aspirations remain high? You know, that we are taking on the critical learnings and making sure that we are pulling in their wins and ensuring that their shortcomings are things that we're not replicating here. Thank you very much. It's really a pleasure to be here. I'd like to thank the organizers, Your Excellency, the Prime Minister, Honorable Minister, and dear brother, Minister Nape, and Philip, of course. Thank you so much again for inviting the World Bank to be here. The World Bank is really honored to partner with the government of Tanzania on a very ambitious Digital Tanzania program. And I would like to say that I think the leadership of the government in advancing, first and foremost, critical enabling environment in terms of the regulatory and legislative environment is critical. Number two, through our project, the fact that the government is very keen for us to partner with private sector, such as Vodacom, in advancing the aspirations of digitizing Tanzania is really important. When we look at this Digital Tanzania project, the minister and his staff are very focused on delivering on three essential issues. The first is on the enabling environment. While there is a national government policy, how can it be improved? So we continue to work with them on that. Number two is a question of connectivity. If citizens don't have access to digital technology, if services aren't, digital services aren't available, we can't connect the world. So through that, we're very proud to be associated even with the likes of Vodacom to expand this question of access. And then the last is on government services. There's a role to digitizing everything. We're really excited about across our portfolio with all the ministries. Whenever we talk digital, there's a very willing counterpart on the government side. So be it in education, we have a very substantial engagement in education, and digital is integrated at the primary level, at the secondary level, in tertiary and vocational education. When we talk about energy access, one of the things we're looking at is how we can connect more hospitals, schools, etc. to it. So I think that it's not a question of the government's role or the private sector's role. It's the importance of bringing everybody together to play their part to create an enabling environment. And from our side,
we're very proud that the government has asked us to work with them, and we're proud to be associated with private sector partners like Vodacom here today. Thank you very much. And with that, a round of applause, ladies and gentlemen. So to that, I'm going to ask you a question, but I'm going to let you simmer on it, and I'll come back to you later, but I'll ask it now. So my question is, you've talked about inclusion and the fact that that's important. So in what ways can we ensure sustainability and inclusion across Tanzania? How can we best prepare the citizens? Because at the end of the day, it's about the people, it's about Tatu, who has spoken, the mother of five, right? How can we prepare the citizens across diverse socioeconomic backgrounds to not just in one way own the project, but at the same time to prepare themselves to ensure its successful outcomes for themselves and the nation at large? Because at the end of the day, if the project's success and its successful outcomes will show in the people. Now, how do we make sure that we prepare our citizens to be able to receive in that fashion? But I'll come back to that question. All right. Now, in considering we're already talking about people, right, I'd like to jump directly to you, Mr. Philip. Karibu sana. Asante. Right. So, at this point, and I'm going to go directly into the digital divide. At this point, there is a gap that exists between those who have ready access to computers, the internet, and those who do not. Given that this access is largely connected to means, the digital divide is further deepening and aggravating the economic inequalities that exist in society. Right? On one hand, what we have is this gash, but on the flip side, the digital economy can do so much, if it's intentionally positioned, can do so much to reduce and, I might say it's a utopian view, completely kill or destroy, remove the inequalities that exist. I have to reflect on the fact that there was a time, if we're talking about access, there was a time that, naomba ruhusa nikiseme hiki waziri, there was a time that we did hear that there were taxes that were removed from gadgets coming into the country to accelerate access to citizens. And then, of course, I do understand that the strategy's changed. I do also note that Vodacom is doing a lot to ensure and accelerate access to gadgets for citizens. We have, you're giving out, selling devices on credit. A round of applause to Vodacom and taking that initiative. Now, on the matter of access, that's what's happening, and we do see that initiative coming out of Vodacom. But then, what do you believe are the innovative strategies that the telecommunications industry in Tanzania can employ to increase data usage and smartphone penetration, especially in the rural communities? And I'm thinking about Tatu, who I spoke about earlier, the mother with the five, right? What can we do to increase her data usage and her ability to actually own and access a smartphone? So especially in the rural areas where the majority of our 63.5 million citizens reside. Thank you, Kalila. That's a very loaded question, but I'll attempt. The good thing is that I'm seated here with the country director of the World Bank, and that means money. So maybe he can sponsor phones. But on a serious note, thank you very much. First, I would like to thank Mheshimiwa Waziri Mkuu for embracing this event. Mheshimiwa Waziri Nape, thank you for honoring this, and our board chairman, thanks for coming through, all guests that are here today. Yes, I'll take a step back. I have always started from the premise that digital inclusion creates digital parity. And I am a firm believer that digital is a way of equalizing communities, societies, populations, because when folks have access to digital services or to digital and have the skills, irrespective of where they are able to achieve or pursue the same dreams. Think of Tato, and wherever Tato may be in Tanzania, they can actually access, for example, the same education content as a child somewhere
in Ohio, somewhere in Addis, somewhere in Nairobi. And that's the power of digital inclusion. But to achieve that, the things that you talk about are important. Access is an important thing, and Nathan spoke about it. And that access, besides the infrastructure, is the device in the hands of the citizens. Now, that remains a very complicated challenge today. Why? As the technology becomes more sophisticated, the device that needs to be in the hands of Tato becomes more expensive. It does take time. So if you look at today, a 4G device, what we call entry-level device, is probably more than $60. That is a lot of money to be asking Tato to pay. If we now have 5G technology, and as we speak, there's 6G technology. I'm sure the IT will speak about that. That is already in trial. Discussions about standards for 6G. Those devices, the 5G devices, not less than $100. So the more technology becomes sophisticated, the more the devices, especially at the startup phase, the more the devices are expensive. Obviously, over time, as the technology becomes globally accessible, these devices, the prices will come down. So what are we doing as Vodacom, and what do we think should be done? There's a number of things. Obviously, there's innovative ways like device financing, which is one of the things that we have embarked on, but also not just as Vodacom. In the market, there are various players, and globally, where you can actually take a device, pay a down payment, let's say 20,000 shillings, and you'll be able to pay for this device either daily, weekly, or monthly, depending on the option. Now, that's one way of creating affordability. The second way has been through subsidizing devices, where as the networks will inject some money into that device and say if a device is $60, bring it down to about $40 so that it's maybe a lot more affordable. But again, we know that $40 is still way out of reach for many ordinary people. The third consideration has been under the ITU. When we were at the MWC in Kigali last year, I think it was about October, one of the things that has been discussed is 6 of Africa's big operators have come together to work with the ITU and other parties on how we can contribute to this global initiative to bring down the cost of devices as an industry. Because if we do it as one player, you're not able to bring down the devices. So we're working with OEMs, for example, the likes of Huawei and the others in the ecosystem, and players to say, can we bring down the cost of the device across the continent? Now, that's a very important, I think, segue into the conversation earlier on from Sophie when she said around collaboration and working with multi-stakeholders, because there is no one entity that can solve these challenges. So we need to work together with the likes of the ITU, the World Bank, the industry itself directly, the equipment manufacturers, to start bringing down the cost of those devices. Then fifth, I would say, policies. At a policy level, and I think you hinted on that, I've been to Mheshimiwa Waziri Nape's office and proposed and said we need to probably consider elimination of VAT on smartphone devices. And he challenged me and said, but when we took that away 2 years ago, prices didn't go down. But that's important. It's a step in the right direction, because if that is a barrier, because like I said, a 4G device is at $60+ plus 18% VAT. That's already taking that device out of the reach of so many people. Take that 18% away, and it's a step in the right direction. But that's just one policy intervention. The other policy intervention is around local content.
And again, it talks to responsible use of devices and so on, because putting devices in hands of folks and there's no content that's for productive use, it becomes a challenge. So do we have e-government services, for example, that can be created and so that there is a reason to use? Otherwise, then there is no incentive to use these devices. There are instances where today, if you want to get yourself, for example, a driver's license, where does that process start? How many offices do you have to go to before you eventually get it, you get your driver's license issued? Why are you not able to do that on your smartphone? You should start and complete the process on the smartphone, especially now that we're starting to see a proliferation of the national IDs. Lastly, identity is a big thing. Going digital without identity is a challenge. We really need to work harder with NIDA to make sure that every Tanzanian has got a national ID, because without that, it makes it very difficult. How are you able to start your national, your driver's license application online if there's no way of identifying you? We need an ID system that cuts across. I know that NIDA is really busy trying to make sure that as many Tanzanians as possible get that. But what's interesting is that we now need to evolve into a digital ID world. I'll leave it at that for now. Thank you very much. A hand of applause, Tafadhali. You have cut quite a few things, and food for thought for me over there, even as we venture to the other panelists. I love how you said that given the fact that if or when Tatu has a smartphone, she could access the same content or educational content as somebody in Ohio or Kenya. But what if Tatu can't read? What if Tatu doesn't understand numbers? Then what happens? Because then the smartphone becomes a gadget that she can use to look at pictures. You know, because I think even within this room, I do believe that I'm going to go with 95% are highly educated and perhaps use their smartphones quite a bit during the day. But I'd also like to assume, there's data for this, that probably not everybody in this room can use their smartphones and the features in their smartphones that have been put there to optimize and enhance their lives. Several of us in this room use our phones to call, SMS, social media, WhatsApp, and probably internet, email, and so on and so forth. But there are a lot of features that we do not use. So then imagine Tatu, right? So then this goes into digital skills and digital competence. So I'm going to come back to digital competence when I come to you, Christine. But for now, I'd like to jump over to you, Nathan, and address the issue of policy that Mr. Philip just ended at, right? UNICEF works across the globe. Yes, works across the globe, and so have you. I saw how many people have seen the ads to the Samsung S24, Samsung AI? Just put your hand. Okay, we have one, probably 3 people in the room. Okay, quite a few in the back. So when I first saw this, I could not help but think, what would it take to get our people to leapfrog into digital transformation? There are people who are light years away, and then there's Tatu here who's living in the past, right? In what ways can policy actually be used to work or create a foundation that allows us to do just that? So, Nathan, given your previous roles around policy and your work at UNICEF, perhaps I'm going to ask, could you enlighten us on what you believe it would take to put in the policies to prepare our country for digital transformation? I understand context is key and it's important to put in mind, but given your experience, what do you think are some of, just three key tactics that we could glean from your work and that you've done or what you've seen across the globe? I'm very sorry because out of your 20 minutes, I already wasted 30 seconds.
Good morning, everyone. Let me start by greeting the Excellency Prime Minister and the Honorable Ministry of Information, Communication and Information Technology on behalf of UNICEF, distinguished guests and members of the panel. Wow, I think we have a session that revolves a lot on number 5. You've mentioned 5 children, 5 names, and now you're asking me about policy and how can we ensure that digital is enabled across the country for everyone. So I would like to start by saying that we do think at UNICEF that Tanzania has a tremendous potential, and we know that considering the population growth that we have right now, the number of children will actually double approximately in the next 20 years. And we do think that digital will be able to solve or address and complement part of the work that everyone is already doing so that we can achieve our goals. Now, what could be a vision in terms of policy for a digital education system, right? I think Tanzania actually is in a very good position to create a world-class digital education ecosystem, right? That can use local solutions to increase the learning results. Now, you said 5, so let me stick to 5. What would be the 5 foundational pillars of that policy in terms of education? I think the first one will have to have quality, interactive, digital curriculum. And when we say this, we're not just talking about digitizing the books into PDFs. We're talking about really interactive systems. And we've seen digital solutions where, for example, within certain exercises, software is able to identify what are the gaps in knowledge of children and follow that up with tailored sized information, right? So we're really talking about very tailored education to support children. The second thing that we think needs to come into place, and here comes the devices, is the hardware and the supply chain throughout to get to the schools. So what we've observed across the globe, and you did mention across the globe, what we've observed is that we find various type of devices in schools and in laboratories, and some will have iOS devices, and some will have Android devices, and some will have laptops, and some have desktops. And I think that the government of Tanzania is an excellent place to set what are the standards. I don't think we'll be able to say everyone needs to use brand X or Y or Z, but we need to know what will be the life shelf of a device for the next 3 or 4 years and set that as a standard for anyone who wishes to invest in education. The other thing that we'd say is, even if we put the devices in the education system, what is likely to happen is that throughout the year, about 10% of those devices will be damaged, broken, or lost. So we'll need to account for that. And part of those will have small issues that require troubleshooting. As an example, in Mozambique, we launched a very interesting project with community health workers, and we distributed mobile devices. You know what was the major cause of return of devices? The fact that they had uninstalled the shortcut to the desktop, right? And that in all the way for repair in centralized level, we started creating hubs for troubleshooting, right? So that's a simple example of how we can work supply chain for hardware. The other thing has to do with connectivity and data. There's no way around it. We'll need it. You said to think about names of children. I'll think about my own name. Back in 1994, I lived in a very remote area in Portugal, and just to give you an example, it's some islands in the middle of the Atlantic where newspapers only arrive the day after, okay? Which means that as a whole, all those islands were deprived. And yet in 95, thanks to access to hardware, initial connectivity, I was able to find out the news within 8 hours, 6 hours. And that's actually what brought me here in terms of career. All the exploration, being connected is key. So we do need connectivity and data, but we'll have to have mixed models because we can't do it all on open internet. We'll have to have certain content offline, closer to the schools, and we'll have an hybrid system that connects to the internet when required. But I would say to Vodacom, we'll also need different type of business models.
I think it would be impossible to have the current charging processes as opposed to a pay-as-you-go modality, considering when students actually consume data versus buying in bulk. I'm going on point 3 now, but because this is about skills and skills are about people, I'll move to my 4th and 5th point. And this is really crucial. It's the human resources throughout the education system. And when I say the human resources and the training and the upskilling that they require, we require pre-service training, for sure. The new teachers need to be onboarded to the technology before they even start teaching, but then also on-job training, because those who are already out there in classrooms need to be able to adapt to a new pedagogy. And by new pedagogy, we don't mean just screening a PowerPoint on the board and saying, now read this and then I'll ask you some questions. We really talk about using devices to mediate learning, right? So we have the teachers, but then we also have the digital transformation that is required at the level of the school directors and all those that work the background system with educational management and information systems to be able to report, to monitor efficiently so that we know that our investment is paying off. And that also includes auxiliary staff who might actually take some of these troubleshooting functions when networks are down and they need to be reconnected, devices restarted. I see you looking at your clock, so I'll be fast, but I'll leave the last point, which I think it's the most important. Okay, maybe I'm being bold with this statement, but it's clearly key, which is community and youth engagement. And what we've seen now is UNICEF runs a system mostly on SMS called U-Report, where we launch a series of questions to young people. And what we've seen is that, for example, now to access technology, parents are acting as gatekeepers. And only when parents enable the access to the device and to the connectivity can young people have access. And so I would ask, if parents all they see is the bad pictures and the bad reputation of access to content, the risks online, etc., would they give the devices to their children? Most of them would not. So we need them on board. We need to work with the communities. We need to work with the non-government organizations and the civil societies who have boots on the ground to reach where the formal educational system cannot. And then youth, because they are going to be far more than they are now. They have already the interest. They're eager to participate. So why not start having peer-to-peer support mechanisms where educated young people can be the bearers of this technology and onboard other colleagues safely. Yes. And I finish. Thank you very much. A hand of applause. Hand of applause. You've spoken about quite a few different factors there, but then I love how you touched into human resource and the fact that we need to skill. There's got to be a chain there, right? And you've given the example of, was it Zambia? Well, you gave an example of what country was that? Was that Zambia? Mozambique, right? And so I'm going to rush to you, Sophie, and I apologize for doing this, but I'm going to hone into what Mr. Philip had spoken about in terms of the partnership that ITU has with different telecoms. And of course, I do believe that project to look at how to minimize the cost of smartphones is probably one of the engagements that are ongoing. Now, given the fact that the theme of our panel, we're talking about empowering the future, and we're talking about building this symbiotic relationship between people and technology. In your keynote, you did express the importance of collaboration. And of course, I do understand ITU is bringing together different telcos. And of course, there's government within that. Now, my question is, do you strongly believe that the partnerships that we have currently that ITU is running are enough to create sustainable progress in this space, specifically across the continent? And do you believe that different players are coming together with a common vision, with a shared vision of progress? If not, what can we do to create a shared vision so that we can leapfrog and accelerate collectively? Thank you. Thank you very much. And I think in my keynote, I addressed a lot of the points, and I do believe very strongly
in partnerships and collaboration. And I look at our colleagues from the World Bank. We have our digital regulation platform and training. We've done a lot of work together, the digital financial services. I look at my colleague from UNICEF. We do the GIGA project, which is connect every school and every community. I look at partners such as Vodacom. So partnerships for me are key. They're key. We need to work together. No one single entity can do it alone. Also, we need to avoid duplication because no one single entity has the resources to be able to afford to duplicate our efforts. Now, there's a lot of important points that have been raised. Philip, you mentioned affordability of devices, and there will be another panel later, so if you want to hear about that, it's there. That's in the Broadband Commission for Sustainable Development, one of these partnerships that are there, one of these platforms that are there that people come together. We also have our Partner to Connect initiative, where we've where pledges have been made for billions so as to work together to achieve the connectivity, but not just the connectivity, access, adoption, value creation, and accelerating finance. We have collaboration platforms such, I already mentioned GIGA. We have the Digital Innovation Alliance, which the BDT director launched at the beginning of 2023. So there are those different platforms. It really is important to work together, to work hand in hand, and to really ensure that we work together. Is it enough? Never. It's never enough. We always need to be innovative, agile, flexible. And that comes, by the way, my husband's Portuguese, so you're probably from Açores or Madeira, one or the other. But one of the things, and again, I look at the policymakers and regulators, the enabling environment, and I look at that agility and flexibility. Do you know what the now Secretary General, this was after 95, this was in 99, the now Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, who, by the way, is a telecoms engineer, when he was Prime Minister in 1999, he said, there are still, in Lisbon, the capital, 15 years waiting list for a fixed telephone line. What he said, he was seeing auctions, spectrum auctions in Germany and in the UK, bringing the golden goose, bringing tons of money to the state coffers. And he said, no, I want my people, because you mentioned people, I want my people to benefit from what was then called the information society. So as a regulator, minister, as regulator, you know what they did? 50% of the evaluation criteria of the beauty parade, not the spectrum auction, because they said if we have annual spectrum fees, that will bring money into the coffers as well. 50% of the evaluation criteria was innovative information society projects in Portugal, in particular for unserved, underserved areas and marginalized communities, because we've talked a lot about youth. Please let us not forget persons with disabilities. Please let us not senior citizens, which I am now. Let us not forget these marginalized groups, because they have to be online as well. We're seeing isolation. We're seeing these people that need to join the digital economy. So policymakers need to work together with regulators across the sectors to come up with these agile solutions so that all of us can be connected, access, adoption, and value creation. I hope that says it. Thank you. Hello. Thank you very much. Hello. Can you hear me? Yes. Thank you very much to the entire panel. And as we wrap off, I'm just going to ask you to take perhaps just 30 seconds. I do know I had a question for you, so maybe in that 30 seconds you can use that as well, to just talk to us about what do you believe is the one thing, just the one thing, what do you believe is one thing that would propel us forward to make sure that this conversation that we're having right now would actually be in the next 6 years, that's 2030 Sustainable Development Goals, that we would actually have impact outcomes for the people of Tanzania. For not just Tatu, but have 5 children who in 6 years will be, one might be a teenager, one might be into university, one might be at work, but for her and her children, her community, how do we make sure, what is one thing we can do to make sure that this conversation has actual impact outcomes for people on ground? So my answer would be partnerships. Okay. I don't think any one of us can do it on its own. I don't think the government can do it by itself.
I don't think the private sector can do it by itself. But together, pamoja, I think you can advance. An applause, Fadhali. Yes. On my part, I believe that any change happens when the leadership wants it to happen. Change has got to be leadership led. So, and this is leadership across, not leadership just in government. To Nathan's point, it's across the board, whether it's in the private sector, whether it's in the communities, whether it's in, name it, or government leadership, because that's where the tone gets set, that's where the adoption will happen. So leadership, leadership, leadership. 100%. Sophie? Digital is not just on the agenda, digital is the agenda. So therefore, partnerships, leadership, and think holistically. Have your people talk to each other. Thank you very much, Nathan. Wow. Hello? Yes, we can hear you. Sorry. Well, I would say all these three, and I'm going to top that up with coordination. No restriction, but coordination, bringing us all together, and that definitely is key role of the government, right? We've seen both. We've seen duplication, where multiple solutions coexist, and we've seen fragmentation. Connectivity in one place, devices in others. We need that coordinator. We need someone to play the convening role and organize us better so that jointly we can achieve the goals that we set. Thank you. Thank you very much. A massive round of applause to this panel. For those who have questions and you jotted them down, hopefully you can catch any one of our panelists outside and convey your question and get your response. But towards the end, one of the things I'd like to remind us of where we started off. Those 5 people that we started off with, right? We're beginning the conversations today with this panel, but I do know we're going to have several other conversations. My ask is for every person here, from the leaders in our government to students and so forth, business leaders and so forth, to think critically about what you are going to do to make sure that you stay on the right side of history, to make sure that the future, we're actually ready for the future, and that we're not living in the past as the world is leapfrogging forward. We have every capability, we have every means, we have the potential, we have it, and we are hungry. So may we all truly make the intentional effort to have the action points that when we leave this space, we put into action to make sure that we all stand on the right side of history. Asanteni sana. My name is Khalil Mboye. I am the founder and CEO of Unleashed Africa, and I was your moderator for this panel. I'm going to ask our panelists to come to the front for a photo as we head off. Makofi kwa tafadhali. Over to you, Taj. Please join your very powerful panel. Na tuwapigie makofi kwa mara nyingine tena. Tukumbuke hashtag zetu ni FRS24, capital letters FRS24, and na pia hashtag ya Beyond Limits, hashtag Beyond Limits, B capital, L capital kwenye hiyo. Asante sana. Halila, you have certainly unleashed some very powerful thoughts. Hi, anavotoka Philip, I'm going to request that you join me at the podium as you're up next. Please don't leave. Watoto wetu mmeelewa mlichokisikia? Moja kati ya vitu vya kujiendeleza navyo pia ni lugha, na haswa katika dunia ambayo inaunganika pamoja. Na watu wazima wanavyozungumza namna hii, ili muweze kuelewana, jaribu kufikiria hiyo skill. Kiswahili kwanza, Kiingereza, Kichina, Kireno, utakachoweza kitakusaidia sana. Philip, karibu sana. Asante sana MC. I won't take long. I was meant to sort of give a summary of the panel today, but I'm sure it's still hot off the press and alive in our minds. Without much ado, I would like to invite our Honorable Minister, Mheshimiwa Nape Nnauye, to come greet us, give us some remarks before he will invite mgeni rasmi. Welcome, Mheshimiwa Waziri. Naomba tuwaongezee makofi waliokuwa wakijadiliana hapa. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Natambua uwepo wa viongozi mbalimbali, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe binafsi kwa kutenga muda wako. Waziri Mkuu wetu ametoka Dodoma asubuhi hii, amekuja moja kwa moja hapa, na akitoka hapa anaenda straight uwanja wa ndege kurudi Dodoma. Tuongeze makofi kwa Waziri Mkuu. Wakati huo tunajua ana mzigo mkubwa wa kusimamia msiba wa aliyekuwa waziri mkuu wetu na mbunge wa Monduli ndugu Edward Lowassa. Tunampa pole Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tunajua umetuheshimisha sana kuacha kazi zako na kuamua kuja. Ya pili, nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru sana Vodacom Tanzania kwa kuandaa jambo hili kubwa la kihistoria na la kipekee yake. Niwashukuru nyie, lakini washukuru na partners wenu wote kwa niaba ya wizara. Asanteni sana kwa kazi hii nzuri ambayo umeifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi yangu mimi ni kukukaribisha hapa. Kabla sijaukaribisha niongee mambo mawili. La kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamekuwa na mjadala kidogo wa haya mapinduzi yanayoendelea ya teknolojia. Utakuwa unajua tumekuwa na mapinduzi ya kwanza ya viwanda, mapinduzi ya pili, mapinduzi ya tatu, tuko mapinduzi ya 4, lakini dunia inazungumza mapinduzi ya 5 na ya 6. Na katika kila hatua kuna hofu kubwa inatanda kwamba kila mapinduzi yana athari zake, yana faida na hasara. Na moja ya hofu kubwa ni kwenye watu kupoteza kazi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, historia ya mapinduzi ya viwanda yanatuonyesha kila hatua tunayoipiga, ukipoteza kazi 2 unatengeneza kazi 4 zaidi. Inategemea mnajipangaje kwenye hizo kazi mpya zinazotengenezwa. Kwa hiyo nimesimama hapa kuwatoa hofu wa Tanzania. Mapinduzi haya ya viwanda hayakwepeki. Lazima tutakwenda. Kazi yetu ni kujipanga. Na namna nzuri ya kujipanga ni pamoja na hii ya kujadiliana, kuwekeza, kuweka ujuzi na kusonga mbele. Kwa sababu dunia inakwenda huko na sisi hatuwezi kubaki kuwa kisiwa. Kwa hiyo wito wangu wa kwanza, tuondoe hofu. Juzi Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale bungeni kulikuwa na mjadala wa namna artificial intelligence itakavyoathiri uchaguzi, na wanasiasa wanafikiria uchaguzi. Kwa hiyo wakawa wanasema haya mapinduzi pamoja na mambo mengine, but how artificial intelligence is going to impact our election, to impact how we do the politics. Sasa hiyo ilikuwa ni upande wa wanasiasa, kina hakika kwamba hata watu wa kawaida wanayazungumza haya. Katika kila mapinduzi kuna faida, na sisi kama Watanzania vizuri tuyabebe hayo mapinduzi. La pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi yetu kama wizara, baada ya Rais Samia kuunda wizara hii, na aliona mbali sana, maana haikuwepo, alipoingia akaamua kuunda wizara itakayosimamia kwa ukamilifu swala la tehama katika nchi yetu. Kazi yetu ya kwanza ni kutengeneza mifumo ya kisheria, the legal framework, sheria ziwepo ambazo zitafacilitate, sio zitazuia, zitafacilitate ukuaji na mabadiliko haya ya teknolojia katika nchi yetu. Kazi ya pili ni kuhakikisha kuna uwekezaji kwenye miundombinu, na ndio maana kwa kushirikiana na World Bank na makampuni ya simu na mfuko wa mawasiliano kwa wote, tunatandaza minara huko mikoani, tunaipandisha hadhi minara baadhi huko mikoani, tunajenga mikongo na kuhakikisha kwamba kuna uwekezaji. Lakini uwekezaji mkubwa pia kwa kushirikiana na World Bank, ujenzi wa taasisi na vyuo ambavyo vitawafundisha watu wetu. La tatu ambalo tunalifanya ni kuhakikisha kwamba zinakuwepo taasisi imara, na hilo ndilo ambalo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiona matokeo ya shughuli hii ya leo ni sera nzuri ambazo Rais Samia amezisukuma kuleta hewa safi kwa wawekezaji.
na kuhakikisha kwamba wanatumia uwekezaji wao, tunapumua, tunazungumza, tunasonga mbele kwa pamoja. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi hii tunaisimamia vizuri mimi na wenzangu, na tunaendelea vizuri. Tanzania iko tayari kwenda mbele kwenye mapinduzi haya ya 4 na kujiandaa na mapinduzi ya 5 ya viwanda. La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wizarani tumekubaliana na tumekubaliana na wadau, tuna nguzo, we have pillars to our communication services. Pillar namba 1 ni availability ya huduma, tuzipeleke regardless uko wapi, the services have to be available. Ya pili, they have to be affordable, ndio lugha ilikuwa inazungumzwa hapa. Services hizi smart devices ziwe affordable. Ya tatu, tuwe na huduma za mawasiliano ambazo zina quality nzuri. Ya 4, ziwe salama, na ya 5, ziwe na impact. They have to be available, affordable, quality, safety and impactful to our people. Tukisimama kwenye pillars hizi, tutasonga mbele kwa pamoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni heshima yangu kukuomba sasa kukaribisha uje uzungumze na sisi. Sisi kama wizara tuko tayari kupokea maelekezo yako, kupokea ushauri wako, na nikuhakikishie tutaufanyia kazi. Mjadala huu tunaamini utakuwa mzuri, unatutengenezea future yetu nzuri. Tanzania iko tayari kwenda mbele kwa maandalizi haya na mijadala hii. Na waomba sasa washiriki kwa pamoja tusimame, tumpigie makofi Waziri Mkuu wakati anakuja kuzungumza na sisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Makofi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tuongeze makofi tena kwa wingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Tukae. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Nape Moses Mnauye, Mbunge, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Jaji Mstaafu Thomas Bashite Mihayo, Mwenyekiti wa Bodi ya Vodacom Tanzania, Bwana Nathan Balete, Mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia kwenye kanda hii ya nchi za Tanzania, Malawi, Zambia na Zimbabwe, ndugu Philip Besimire, Mkurugenzi mtendaji wa Vodacom Tanzania, viongozi wakuu waandamizi mlioko hapa, wawakilishi kutoka ofisi mbalimbali za balozi zilizoko nchini, wajumbe wote wa misheni ya kidiplomasia ambao mko hapa, wakurugenzi wa mashirika ya maendeleo, viongozi wa sekta binafsi, vijana wa Kitanzania wenye kiu ya kujifunza, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nirudie tena kuwasalimu kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliotuwezesha leo kuwa na afya njema, tukamudu kukutana hapa ili kutuwezesha kukutana kwenye tukio hili kubwa la kufungua mkutano huu wa Future Ready Summit linalofanyika hapa jijini Dar es Salaam. Nikiwa naendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, naomba niungane na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwapa pole wa Tanzania wote kufuatia msiba mzito uliokumba taifa letu la aliyekuwa Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Edward Ngoyai Lowassa, ambaye mwili wake umeondoka muda mfupi asubuhi ya leo kuelekea Monduli, tayari wa kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele.
na kwa kuwa bado tuko kwenye siku za maombolezo, na kimsingi maombolezo yalikuwa yanaisha tarehe 14, lakini kwa sababu bado tunaendelea kwenda kumpumzisha, naomba tusimame kwa dakika moja tumwombee. Mungu aiweke roho yake mahala pema peponi. Amina. Naomba tukae. Ndugu washiriki, nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Jaji Mihayo, mwenyekiti wetu wa bodi ya Vodacom, kwa ushauri na maoni anayotoa kwa kampuni yetu ya Vodacom, na ndio leo imeweza kuifanya Vodacom kuwa na chachu ya kuongeza wigo wa utoaji huduma na uwekezaji wake hapa nchini. Vile vile nimpongeze Bwana Philip Besimire, mkurugenzi mtendaji wa Vodacom, na wakurugenzi wote wa bodi walioko hapa wa Vodacom, watendaji na watumishi wengine wa kampuni hii ya simu ya Vodacom, kwa kuwa na maono ya kuwekeza kwa jamii, kama ambavyo mtaanza kushuhudia kuanzia sasa mabadiliko mbalimbali yanayofanywa na kampuni hii hapa nchini. Mfano mzuri ni leo ambako tunashuhudia wasichana wetu wa Kitanzania 70 wanaopata mafunzo ya kidijitali kupitia utekelezaji wa program maarufu ijulikanayo kama Code Like a Girl. Niendelee pongeza sana viongozi wote wa serikali waliotenga muda wao ili kuja kushiriki nasi kwenye hafla hii, na ushiriki wenu leo ni ishara tosha ya ushirikiano mzuri tulionao kati ya serikali na sekta binafsi. Na kipekee nampongeza Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, mbunge, waziri wetu wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari, kwa usimamizi mzuri wa wizara hii na hasa kwenye sekta hii na mageuzi ambayo tunaanza kuyaona kote, na hasa kwenye sekta hii ya mawasiliano. Mheshimiwa Nape, hongera sana, naomba tumpigie makofi mengi kwa kazi kubwa anayofanya. Kipekee sana niwapongeze mabinti zetu wasichana wa Kitanzania ambao mmefikiwa na kupata fursa mafunzo ya kidijitali kupitia programu ya Code Like a Girl ambayo imebuniwa na kampuni hii ya Vodacom na inasimamiwa vizuri na kampuni hii. Nimepata bahati ya kutembelea kwenye chumba ambacho wanaendelea na mafunzo ya Code Like a Girl. Nimekutana wasichana wote ni wa umri wa kawaida, na ndio wasomi wetu wanaoandaliwa kwenye ngazi ya secondary na wengine watataka kuingia sasa kwenye vyuo vikuu. Niseme tu vijana wetu, wasichana wote ambao nimewatembelea, lakini sio hao tu wa Code Like a Girl. Nimekutana na programu nyingine inaendelea, ilikuwa pale gorofani, nayo imejumuisha makundi yote, wavulana na wasichana, ambao pia wanaunda makampuni yao na wataka kuyaendesha kwa njia ya kidijitali, utoaji huduma kwa njia ya kidijitali. Niseme tu nyie ndio mliotukusanya hapa leo, na mmetukusanya hapa ni kwa sababu ya utayari wenu wa kujifunza masuala haya ya kidijitali. Taifa letu linawategemea na taifa hili linawahitaji. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye amepokea matamanio yenu na ameamua kutenga fedha kutosha, akishirikiana na mataifa rafiki, kuanzisha chuo maalum na kulijenga jengo maalum litakaloweza kujumuisha vijana wa Tanzania ambao wanatamani kujifunza masuala yote
ya kidigitali ili wapate ujuzi, waendeleze ujuzi na waweze kutengeneza fursa mbalimbali kupitia jengo hilo ambalo itaanza ujenzi wake muda mfupi katika miaka hii ya bajeti. Tumpigie makofi rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu viongozi na washiriki wote, sote tunafahamu kwamba leo tukio hili mgeni rasmi ilikuwa awe yeye Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Lakini kutokana na mambo mengi ya kitaifa na kimataifa, ilimpendeza kuniagiza nije kumwakilisha Mheshimiwa Rais. Pamoja na salamu za pongezi, amenitume pia niwafikishe salamu za heri na baraka kwa mwaka huu 2024, mwaka ambao nyie mmeuanzilisha katika mabadiliko ya kiteknolojia. Mheshimiwa Rais anatuma salamu hizi akijua kwamba jukumu mnalotekeleza sasa linalenga kwenye mafanikio, na anawasihi kuimarisha mkakati huo mlionao, na kwamba hiyo ndio chachu kwenu wasichana ambao leo mmepata fursa ya kushiriki kwenye programu hii ya Code Like a Girl. Lakini pia ushiriki wenu naifanya Tanzania kuingia katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia hapa nchini. Hongera sana, jipigeni makofi wote. Vile vile nimekuja na salamu zenu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anaungana na Mheshimiwa Rais na kuendelea kusisitiza ushirikiano katika mafunzo mnayoyapata mweze kuondoka na mafanikio makubwa. Lakini pia ametusisitiza Watanzania kushirikiana na sekta binafsi ili ziweze kufanya vizuri, na si serikali pia. Kwa watendaji wa serikali mlioko hapa, Mheshimiwa Makamu wa Rais amesisitiza tushirikiane na sekta binafsi ili tuweze kupata mafanikio. Ndugu viongozi na washiriki wote, ni ukweli usiopingika kuwa wanawake wamekuwa na uwakilishi sio mkubwa sana kwenye sekta mbalimbali ikilinganishwa na wanaume katika maeneo ya sayansi na teknolojia. Lakini tunaanza kuona mabadiliko makubwa, namna ambavyo wasichana wanapenda kujifunza masuala mbalimbali ya teknolojia. Lakini pia tumeanza kuona idadi kubwa kwenye shule zetu za msingi, sekondari mpaka vyuo vikuu, wasichana wengi wakijifunza masuala ya sayansi na teknolojia. Wakati sasa umefika wa kuongeza jitihada katika kuondoa vikwazo vyote vilivyokuwa vinawazuia kushiriki kwenye mafunzo ya sayansi na teknolojia, lakini kwenye makongamano yote ambayo yanazungumzia sayansi na teknolojia. Nimefurahishwa sana leo, na kwa kweli niwapongeze kwa hatua iliyochukuliwa na Vodacom Tanzania Limited pamoja na washiriki wake ambao ni Ericsson, Huawei, Adapti IT, Mass Challenge, UNDP program ya Funguo na benki ya Stanbic, kupitia uwekezaji wenu wa kijamii, yani corporate social investments, katika kuhakikisha kuwa mnachangia si tu kwa kuondoa ombwe lilopo, bali kwa kuliwezesha kizazi kijacho kupata stadi sahihi na mahiri za kidijitali. Tuwapigie makofi ndugu zetu hawa ambao pia wametoa corporate social investments zao kwetu. Na nimefurahisha sana pia kwa uamuzi wenu wa kuwekeza kwenye masomo ya sayansi, teknolojia na hisabati kwa wasichana katika umri mdogo. Kitendo cha kuanza mapema si tu kinakuza vipaji binafsi, bali pia kinajenga msingi wa maendeleo ya kitaifa katika sayansi na teknolojia. Na kama ambavyo wahenga wanavyosema, mtoto mleao ndivyo akuavyo. Na kwa kuanzisha programu hii ya Code Like a Girl yenye lengo kuendeleza pia watu wetu kidijitali, kunaweza kuongeza idadi ya wasichana na wanawake mahiri katika masuala ya kidijitali na kupunguza ama kuondoa kabisa ushiriki hafifu na dhana ya uoga, lakini pia itaongeza ujasiri kwa wasichana na wanawake katika kushiriki katika mambo mbalimbali za kisayansi na teknolojia.
Nina hakika wote tunakubaliana kwa wasichana wanawake ambao wameshiriki hapa na wote kwa ujumla wana uwezo mkubwa sana, ubunifu wanao na wana akili sana, na wale wa jinsia ya kiume ambao unao pia wanashiriki kwa wingi, wote sasa tunaona kama wako kwenye usawa. Ndugu viongozi na washiriki wote, tumesikia kuwa programu ya Code Like a Girl imelenga kutoa mafunzo ya ICT na tehama kwa wasichana wadogo kati ya umri wa miaka 14 mpaka miaka 19. Mafunzo ya mwaka 2024 yataongeza wasichana wahitimu wa Tanzania waliofundishwa na kuwezeshwa kupata stadi za kidijitali hadi kufikia 2132. Idadi hii ni kubwa na inaweza kuleta mageuzi makubwa katika ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Nimefurahishwa sana kusikia kuwa programu hii imekuwa ikiendeshwa kwa mafanikio makubwa kuanzia mwaka 2018 na imeshirikisha mikoa mingi tu kama vile Arusha, Mwanza, Dodoma, Mbeya, na sasa wanapanua wigo kwa kuongeza idadi ya mikoa, na kwamba tayari matunda yameshaanza kuonekana, kwani baadhi ya wahitimu kupitia stadi walizozipata wamekwenda kuanzisha biashara zao wenyewe. Na hili ndio malengo ya Vodacom katika kuunga mkono jitihada za serikali yetu ya kuweza kutatua au kukabiliana na changamoto ya ajira. Kwa kufuzu mafunzo yenu, mnaweza mkajiajiri kwa kuanzisha kampuni zenu, lakini na nyie pia mtaajiri wengine. Hii ndio njia ambayo tumeiona Vodacom wameanza kuonyesha dhamira yao ya dhati kuiunga mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu viongozi na washiriki wote, naomba nitoe rai kwa kampuni nyingine na hasa sekta binafsi kwa ujumla kuiga mfano huu wa kubuni na mkakati wa kushirikiana na serikali katika kuwafikia wasichana wengi zaidi, hata wale wa vitongojini na wale walioko pembezoni mwa miji. Na jitihada hizi ninazosihi makampuni mengine yaige mfano huo, waje kuiga kwa kampuni yetu ya Vodacom Tanzania. Piga makofi mengi kwa Vodacom Tanzania. Ndugu viongozi na washiriki, serikali kwa kutambua umuhimu na wa usawa wa kijinsia katika maendeleo ya sayansi na teknolojia imeendelea kutekeleza afua mbalimbali za kuinua ushiriki wa wasichana katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Na katika hili nataka nitumie nafasi kumpongeza sana rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa kuhamasisha masuala ya sayansi, teknolojia na hisabati. Na hii inatokana na utashi na hatua zake za makusudi alizochukua kuhakikisha kwa wasichana wanaweza kushiriki kikamilifu katika fursa za masomo haya ya sayansi na hisabati. Hatua hizo ni pamoja na hizi zifuatazo. Moja, Mheshimiwa Rais ametaka kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji wa kuimarisha rasilimali watu. Swala hili linatekelezwa kwa kutoa ajira mpya na kuwajengea uwezo wa walimu waliopo kazini. Na katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2023 imeshaajiri walimu zaidi ya 10,915 kwa masomo ya sayansi na hisabati, na hawa wote tumewapeleka kwenye shule zetu za sekondari na shule za msingi. Na kwa upande wa walimu walioko kazini, serikali imeshatoa mafunzo ya kazini kwa walimu wapatao 25,225 wanaofundisha masomo ya sayansi na hisabati ili kuongezea uwezo na kuweza kufundisha kikamilifu. Mbili, serikali inaendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa shule za sekondari 26 za kitaifa za wasichana mahususi kwa masomo ya sayansi katika mikoa yote Tanzania bara, mradi ambao unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 4 kwa kila shule inayojengwa. Hii ni sehemu ya mkakati wa kuwachochea wanafunzi wa kike waweze kupenda masomo zaidi. Tatu, kupitia mradi wetu wa SEQUIP, serikali yetu inajenga maabara 1380 katika shule 460 za sekondari, na mradi huo wa ujenzi unatekelezwa sambamba na mchakato wa ununuzi wa vifaa vya maabara ambao utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 6. Lakini nne,
Serikali inaendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa miundombinu muhimu katika taasisi za elimu ya juu kwa ujenzi wa vyumba vya mihadhara na madarasa 130, kumbi za mikutano ya kisayansi 23 na maabara au karakana za kufundishia 108. Hii ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Hatua zote hizi zinafanywa kwa lengo la kuongeza idadi ya wanafunzi wanaosoma programu ya kipaumbele za sayansi, teknolojia na hisabati kwenye ngazi ya sekondari, lakini pia na elimu ya juu, kutoka wanafunzi 40,000 katika mwaka 2020 hadi kufikia wanafunzi 106,000 kwa mwaka 2026. Tukifika huko tutegemea kupata idadi hii ya wanafunzi 106,000. Lakini kazi inayofanya nyingine ya 5 ni kuendelea na utekelezaji wa mpango wa kusomesha wanafunzi wenye ufaulu wa juu wa kidato cha 6 na hasa katika masomo ya sayansi kupitia mpango wa Samia Scholarship. Jumla ya fedha kiasi cha shilingi bilioni 3 zimetengwa katika mwaka 2022-2023 na kunufaisha wanafunzi 636, na kwa mwaka 2023 serikali imetenga fedha kwa ajili ya waombaji wapya 640. Hii yote ni katika kuongeza idadi ya wasichana ambao wanashiriki kwenye masomo ya sayansi, teknolojia pamoja na hisabati. Ndugu viongozi, fursa za kidijitali zimekuwa zikiongezeka ulimwenguni kote kwa kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi, na fursa hizo aghalabu zimewezesha ushiriki wa watu wengi na wakati huo huo kurahisisha mchakato mzima wa upatikanaji wa huduma za kimtandao. Serikali yetu chini ya wizara yetu ya habari, mawasiliano na teknolojia ya habari inaendelea kuimarisha katika kufikia hatua ya kila huduma zote hapa nchini zipatikane kidigitali, na kwa kufanya hivyo tutapunguza ubadhilifu, rushwa na wizi, ili kila mmoja atatumia kila alicho nacho na kupata huduma anayohitaji kwa gharama ile ile. Hatua hii ndio ambayo sasa tunaenda nayo kwa kasi. Kwa ndugu washiriki, tunapokwenda kuimarisha ukuaji wa matumizi ya kidijitali, hapa tunazungumzia pia matumizi mengine ambayo tumeanza kuyafanya sasa. Tumeanza kuona watu wanaomba vyuo vikuu kwa njia ya kidijitali, wanalipa ada kwa njia ya kidijitali, na wanalipa nauli kwa njia ya kidijitali, na huduma nyingine tumeanza kuziingiza kwa njia ya kidijitali. Naambia pia hata semina hii waliokuja hapa waliomba kidijitali. Hamkwenda ofisi ya mtu kwenda kuandikisha majina, uliomba kwa njia ya mtandao. Kwa tunaendelea hatua hizi ili tuweze kufikia hatua zote, ili kuzuia watu kukutana na kuanza kushawishiana, kudaiana rushwa na vitu vingine ambavyo havikubaliki. Na mimi nataka kusema wote mnakubaliana kwamba maendeleo ya kidijitali yamerahisisha sana mawasiliano ya kibiashara, lakini yameokoa rasilimali, muda na kupunguza gharama za uendeshaji. Na hivyo basi, namna kufikia hatua hiyo ya mafanikio ni kuweka kipaumbele katika kuimarisha huduma za mawasiliano ili ziwe na uhakika zaidi, zenye ubora zaidi, tena wa hali ya juu, na kwa kufanya hivyo zitaweza kuchochea ukuaji wa uchumi wetu hapa nchini, tena kidigitali na sekta nyingine za kiuchumi. Ndugu washiriki, kutokana na ongezeko la fursa kidigitali ulimwenguni, kumeshaanza kuchagiza umuhimu wa kuimarisha mtandao wa kimataifa. Na kwa mujibu wa takwimu zilizopo, bara la Afrika 72% ya idadi ya watu wanatumia simu za mkononi mara kwa mara, na kwamba Afrika ina takriban akaunti milioni 300 za huduma za fedha za mtandao, mobile money. Lakini pia lipo ongezeko kubwa la watumiaji wa biashara mtandaoni barani Asia, hususan katika nchi za China na India, ambapo 50% ya watumiaji wote wa mtandao duniani wapo katika bara la Asia, China na maeneo mengine. Ndugu viongozi na washiriki wote,
hapa kwetu nchini, takwimu zilizopo zinaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya Watanzania ni watumiaji hai wa huduma za simu za mikononi, swala ambalo limeongeza pia ushiriki wa Tanzania katika huduma za kifedha. Hivi sasa hata Watanzania wanaoishi kwenye maeneo ya pembezoni wanatumia huduma za kifedha zinazotolewa kupitia mtandao wa simu, mobile money. Huduma hizo zimekuwa na manufaa makubwa kwa wafanyabiashara wakubwa na wadogo, hatua ambayo inarahisisha upatikanaji wa huduma za kidijitali katika kufikia ujasiriamali wadogo, kuchangia ongezeko la uzalishaji mali na ukuaji wa uchumi. Leo tukiwa hapa kupitia wizara yetu inajiridhisha kila eneo nchini ambalo alikuwa na mtandao linapata mtandao. Wizara yetu na serikali yetu imetenga minara 758 kwa ajili ya kujenga maeneo yote nchini yasiyokuwa na mitandao ili yawe na mitandao, na kazi hiyo imeshaanza. Mheshimiwa Waziri alikuwa anajiulisha hapa, mpaka hapa tulipo tumeshajenga minara 292 tayari kwenye maeneo yote ambayo yana mtandao. Lengo ni nini? Nataka kuhakikisha Mtanzania akiwa na simu yake popote atakapokwenda ndani ya nchi kuwe na mtandao ili uweze kufanya shughuli zote za kimtandao. Haya ndio malengo ambayo tunayo. Kwa hiyo tumpigie makofi Mheshimiwa Waziri kwa kazi hiyo kubwa, serikali yetu kwa ujumla, na tunaendelea vizuri. Kampuni ya Vodacom imeamua kuuza simu zitakazowasaidia wajasiriamali kununua na kumiliki simu kwa bei ndogo, na wameenda mbali zaidi, wanakopesha simu kwa anayetaka kukopa simu. Malengo kila mmoja awe na simu. Jamani, Vodacom, hongera sana Vodacom. Kwa hiyo wale ambao mko hapa ndani hamna simu, nenda kwenye dirisha la Vodacom pale. Misha chukua yangu asubuhi. Wakati ule pale sikuwa na cash, akaniambia unakopa. Kwa hiyo nimekopa simu. Malengo ni nini? Tunataka kila Mtanzania aweze kumiliki simu itakayoweza kumwezesha kumpa taarifa mbalimbali za ndani ya nchi na duniani huko. Hii itasaidia kuongeza uelewa, na haya ndio malengo ya serikali yetu, na haya ndio kazi inayofanywa na wizara yetu ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari chini ya Mheshimiwa Nape Moses Nnauye. Ndugu viongozi na washiriki wote, ili kuendelea kuweka msisitizo wa swala la uchumi wa kidigitali, serikali yetu vile vile imeandaa mkakati wa uchumi wa kidigitali unaitwa National Digital Economy Framework, ambao unatoa mwelekeo wa uendelezaji wa matumizi ya tehama kwenye nyanja zote za uchumi. Swala hili la uchumi kidigitali tumelipa kipaumbele, na maeneo mengine muhimu yote yamepewa kipaumbele, na uendelezaji wa miundombinu, ujenzi wa mifumo, masuala ya ubunifu, usalama wa mitandao, matumizi ya teknolojia. Maeneo haya pia tumefanya uhamasishaji mkubwa wa matumizi ya tehama kwa maendeleo ya uchumi wetu. Serikali katika eneo hili imeendelea kujenga mazingira wezeshi ya uwekezaji ili kuchangia katika kupunguza au kuziba ombwe katika masuala ya tehama, ikiwemo miundombinu yake. Na tunapokwenda kuimarisha ujenzi wa miundombinu na uwekezaji kwenye eneo la kidigitali, tunaendelea kutoa wito kwa sekta binafsi kubuni mifumo, kutafuta fursa za kuungana na jitihada za serikali yetu ili kuwekeza kwenye eneo la digitali. Pale ambako unaona panafaa kuwekeza, ingia na wewe ufanye kazi hiyo. Na katika hatua nyingine, awamu ya pili ya miaka mitano ya mpango wa pili wa taifa wa maendeleo imetilia mkazo masuala ya teknolojia ya kidigitali, na swala hilo pia limewekewa msisitizo katika mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano ambao umeanza mwaka 2021-22 unakwenda kuishia mwaka 2025-26 ambao tunaendelea kutekeleza katika wakati huu. Lakini licha ya hayo, serikali itaendelea kutekeleza azma kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi ili na zenyewe ziweze kushiriki kamilifu katika kuhamasisha ushiriki wa jamii na mabadiliko ya kidijitali yaweze kutokea
na Watanzania tuweze kuingia kwenye anga za ulimwengu kwa matumizi ya digitali. Tunaendelea kufanya maboresho ya sera na mifumo kile inapohitajika ili kwenda sambamba na mabadiliko haya. Na ndugu viongozi, kwa mujibu wa takwimu zilizopo, takriban watu bilioni 2.7 duniani kote na sehemu kubwa idadi ya watu wa vijijini barani Afrika bado wanakabiliwa na changamoto ya kupata huduma za internet. Na kutokana na hali hiyo, upo umuhimu wa haraka wa ujenzi wa miundombinu wa kuunganisha mtandao wa internet. Na swala hili linahitaji jitihada za pamoja kwa sekta ya serikali na sekta ya binafsi ili kuongeza nguvu katika uwekezaji. Kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 428 zinahitajika ili kuhakikisha kwamba uwekezaji katika eneo hili unakamilika. Na hivyo basi nitoe rai kwa wadau kushiriki kikamilifu katika swala la ujenzi wa miundombinu. Serikali kwa upande wake iko tayari kushirikiana na wadau wote kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ndugu viongozi na washiriki wote, nikiwa naelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba kutoa msisitizo wa baadhi ya maeneo ili tukafanyie kazi kwa lengo la kuisheneza haya ambayo tunahitaji. Moja, viongozi wote wa serikali mlioko hapa na wale ambao wanafuatilia mjadala huu, vile vile viongozi wa sekta binafsi ambao pia wengine mko hapa na wengine mnafuatilia mjadala huu, bila kuwasahau wadau wetu wote wa maendeleo na wananchi kwa ujumla, wekeni mikakati ya pamoja ya kukuza ushirikiano na kuwekeza katika miundombinu ya tehama, lakini pia kutoa kipaumbele katika kuongeza ujumuishi wa digitali na wa kifedha. Mbili, kwa wadau wa sekta binafsi, tumieni majukwaa kama haya au jukwaa kama hili la leo la Future Ready Summit, pamoja na kuandaa programu za kuwawezesha vijana hususani wa kike ili nao waweze kushiriki katika uchangiaji wa uchumi wa taifa letu. Tatu, kwetu washiriki wa mafunzo haya, tambueni thamani ya mafunzo haya adhimu, lakini mjione kwamba mna bahati kubwa kwa kuwa sehemu ya wanaonufaika na mafunzo haya. Ni matumaini yangu kwamba mtatumia fursa hii vyema, mshirikiane na wawezeshaji lakini pia Vodacom ambao ndio wameandaa programu hii, muwe na mijadala mizuri. Tumeona mwanzo wa mjadala mzuri kabisa, watu wanazungumza, wanaeleza mafanikio, maendeleo, lakini na changamoto zake. Na nyie onyesheni maeneo mnayodhani serikali inahitaji pia iongeze nguvu ili tuweze kufanya marekebisho makubwa. Wakati wa kongamano hili, viongozi wa serikali na wale wa wizara watakuwepo. Fikisheni ujumbe kwa uwazi kabisa ili tukafanyie kazi, na mkituambia hayo tutakuwa tunajua mwelekeo. Ambacho tumegundua, nilikuwa nazungumza na Mheshimiwa Waziri, private sector mkizungumza ili Mungu ndio kuona mko mbali sana, sisi bado tuko nyuma. Kwa hiyo tuambieni wapi na wapi bado, ili tukimbizane mbio, na tunakwenda vizuri. Private sector tunawategemea sana kwenye hili, na kwa hiyo mliopata nafasi ya kujadili, onyesheni matamanio yenu, wapi tufanye nini ili sisi tuanze kutenga bajeti. Huu ni mwezi wa pili, wizara yetu inaenda kutengeneza bajeti yake ya serikali ambayo itaanza kujadiliwa mwezi wa 4. Kwa hiyo mna nafasi nzuri sana, kongamano hili limeanza wakati mzuri. Elezeni wapi tufanye nini, kama patahitaji bajeti tuchukue ndani ya serikali tuende tukaijadili kwenye bunge mwezi wa 4. 4, washiriki wa jukwaa hili, ni matumaini yangu kwamba kupewa na mijadala yenu tutakuja na maazimio ya namna ya kutatua changamoto zilizopo. 5, viongozi wa serikali na sekta binafsi, wekeni mikakati ya kuhakikisha kwamba wanawake wanashiriki kamilifu katika swala la uchumi wa kidijitali ili waweze kuongeza kasi ya ukuaji na uchumi. Na wakati huo mnafanya mikakati hii, tuendelee kufanya tathmini ya tumefikia kiwango gani, asilimia ngapi cha kuhamasisha wanawake kuingia kwenye uchumi wa kidijitali. 6, kwa watendaji wetu wa serikali, tena oneni namna bora kushirikisha sekta binafsi
katika kutekeleza mipango yote inayopangwa na serikali katika kupata mafanikio ya haraka, kwa sababu ya uwezo alionao sekta binafsi. Tukiwashirikisha sekta binafsi tutapata mafanikio makubwa sana. 7, wizara kupitia mjadala huu, kama kutakuwa na eneo lolote linatoa ushauri juu ya sera, sheria na kanuni, basi wizara muone namna kuchukua changamoto hizo katika kuimarisha, kusambaza na kuhimiza matumizi ya tehama kwa kutengeneza sera rafiki, sheria rafiki na kanuni rafiki kwa maendeleo ya kidigitali hapa nchini. 8, kwa makampuni ya simu, wekeni gharama rafiki za internet ili kuvutia washiriki wengi wakiwemo wanawake kushiriki katika fursa ya uchumi na kidigitali. Leo tumeona namna ambavyo makampuni ya simu yanawezesha kupeleka huduma za internet mpaka vijijini, na sisi serikali tunahitaji kuona kila Mtanzania anapata huduma za internet mpaka vijijini. Wanatumia kwa WhatsApp, wanatumia kwa Google, wanakwenda kwenye YouTube. Tunataka huduma hii ifike mpaka vijijini. Mwenye smartphone haya maeneo yote haya hayapata akiwa kijijini. Kwenye jukumu lenu, na Vodacom tunawategemea sana, shawishi makampuni mengine ili tuongeze huduma za internet mpaka vijijini. Na mwisho, kwa wajasiriamali wetu, tumieni fursa hii ya mafunzo na kupata elimu juu ya matumizi ya kidigitali ili kuinua vipato vyenu na kuchangia pia pato letu la taifa. Haya yatalifanya taifa hili liweze kwenda kwa kasi. Mwisho, niwapongeze management na watumishi wote wa kampuni ya Vodacom Tanzania pamoja na washiriki wote kwenye kongamano hili. Nataka niwahakikishie kwamba serikali iko pamoja na nyie, inatambua kuwa mko hapa, na ndio kwa sababu Mheshimiwa Waziri yupo, na ndio kwa sababu leo nimeacha bunge nimekuja hapa na narudi kuendelea na vikao vya bunge kwa ajili hiyo tu ya kuhakikisha Watanzania kwamba serikali inaendelea kusisitiza hasa elimu hii na matumizi ya kidigitali kwenye shughuli zetu karibu zote. Niendelee kuhakikishia kuwa maendeleo ya kidigitali ndio yatakayoleta maendeleo ya taifa hili, na kwa hiyo tunaungana pamoja na sekta binafsi kuhakikisha kwamba tunafanikiwa, na sisi tunajiridhisha sana kwa kusema kwamba kwa pamoja tunaweza kuijenga Tanzania ya kidigitali ambayo haibagui mtu yoyote. Na kwa maana hiyo, baada ya kusema hayo, najua kuna mjadala mkubwa unakuja, na ningependa muanze mapema, fanye mapitio, kila mmoja aseme na maazimio yapatikane. Na sasa nisichukue muda mrefu zaidi. Baada ya kusema hayo, natamka kuwa jukwaa hili la Future Ready Summit sasa limefunguliwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza. Haya, jukwaa jema, nawatakia kila la heri. Naomba tupige makofi mengi sana. Tunamtoa na tunatoka moja kwa moja sasa. Naomba tupige makofi mengi sana. Tumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Nape na viongozi katika meza kuu. Tumeshaelezwa kwamba Mheshimiwa, baada ya kutupa heshima kubwa sana kwa ufunguzi wa Future Ready Summit yetu, sasa anaelekea katika majukumu mengine. So we thank you very much. Tunakushukuru sana Mheshimiwa. Makofi yetu naomba uyapokee. Na hupo unapoenda, tumshukuru pia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Philip Mpango. Mabibi na bwana, naomba karibuni tuketi. Let's take our seats. Well, congratulations, hongereni sana.
Hongereni sana sana sana. Tulitaka sana tuweze kupiga picha, lakini imebidi tumruhusu mheshimiwa aweze kukimbia. Lakini naomba kwa vijana, naomba iwe imebaki picha na yote yaliyozungumzwa mengi kwa ajili yenu katika kumbukumbu zenu. Sawa jamani? Tutapata picha siku nyingine, and especially when you do well. Nadhani atajisikia vizuri hata mheshimiwa rais mwenyewe kuja kujumuika na nyinyi. Sasa hapa ndani ya ukumbi tunaendelea katika ukumbi huu, lakini wale ambao tunakwenda kwenye policy forum, we're going to take a short break. Tunachukua mapumziko mafupi, alafu tutaelekea kwenye ukumbi, kwenye kona ya ukumbi kwa upande ambao tunaonyesha hapa. Sasa tunaendelea na the Stanbic Incubator kama ambavyo mnafahamu. Kwa ambao hamna mialiko ya kwenda katika ukumbi ule mwingine, tutabaki hapa tuweze kujadiliana ya